but it says live here. Yeah. I'm sorry for this technical issue. We never. We're not YouTubers, so. This is the demo effect. Yeah. Nem itt volt a karácsonyi buli? Nem, egyenlő. De ugyanígy csak... Milyen karácsonyi buli? Amikor harcát megszületett. Tesz a kamera? Híresek lesznek. Miért? Ez ott veszi őket a kamera, csak nem nagyon látszik semmi, mert fényes a háttér. Kiket? Hát édesapáik. Dávid volt az édesapáik. Te is, akkor újra a kamerát, és akkor őket is veszik. Jó, most vagy Dávid. Dávid is lesz. Na figyelj, megtanítanak olvasni. Kitalálhatom volna a diszlexiából, hogy az olvasásra kapcsolatban. Honlapon egyik más sem volt. Beköveteltem, amelyik. A játék. Haza lehet hívni. Xilofont látod? Haza lehet hívni. Gyerünk már nekünk is, csak gondolom, ez nem hamis, mint a saját. De komolyan. Nem, biblis. Biztos, De komolyan. nem. De nem is. Biztos. Lehet, hogy játszani most. Oh, okay. Ez a Guitar Hero-nak a régi verzió. Xilofon Hero. I think Ismered a Guitar Hero? it will automatically be uploaded. Na, sziasztok! Bocsánat, kicsit itt technikázunk. Mindjárt elkezdjük. Okay, so hello again. I'm Mariana Zahogiani. I'm originally from Athens, Greece, and I'm a fourth year PhD student here in Budapest, and I also work here as a doctoral researcher, and I'm also a PhD student at the University of Pannonia in Veszprém, and I need to translate. okay. Yeah, for the Közben don't want to understand. Szóval szeretettel köszönök benneteket. Marianna lesz ma, aki ezt a kutatók éjszakáját vezetni fogja, aki PhD hallgató jelenleg itt nálunk a Kutatóintézetben és a Veszprémi Egyetemen. Okay, yeah. So today I'm going to present the Rhythmos training, which is the main part of my dissertation, and it's directed for children with reading disorders, and it's for Hungarian children. Erről a Rhythmos tréningről fogunk beszélni, ami diszlexiás gyerekek számára kifejlesztett zenei tréning, és ez a tréning a Marianna PhD témája is egyben. And it's also a European project. It's a European funded project. Ez egy Európai Unió által támogatott projekt. Now how can I change the slide? But it's not, again, not... Oh, okay, it's moving, sorry. Just alt up to the, yeah, here. Okay. So today we're going to talk about what is dyslexia, the reading disorder, what are the connections between music, language and speech,
And also I want to show you how we do the experiments with the children, and then a little bit about the rhythmus training, and then we will play with the instruments. Itt lehet látni, hogy miről lesz szó, egy kicsit a diszlexiáról beszélünk, aztán arról, hogy milyen kapcsolat van a zene és a beszéd között, egy kicsit arról, hogy milyen kutatásokat végeztünk eddig, a ritmus tréningről egy pár dolgot, és aztán a végén arról, hogy, illetve a végén pedig kipróbáljuk, tehát lesz egy rövid bemutató a tréningről. So, dyslexia is a developmental language disorder, and it's about the disability of the difficulty of how you read words on a text, and this means that the person it has this effect of jumping letters, as we say, while they are reading, and and you can translate it. So, a diszlexia egy olvasási probléma, és ugye abból áll, hogy a gyerekek nehezebben olvasnak, és legtöbbször ezzel az ilyen betűugrálással szoktuk ezt jellemezni, tehát hogy kicsit mint hogy ugrálnának a betűk a gyerekek számára. So when a child has, and also an adult, when they face difficulties with this with the reading, they face these problems at school with peer pressure and also social impacts, and it can also affect the performance at school. So the kid can also have a lot of anxiety and all these social impacts. Hogy a diszlexia mindenféle egyéb problémával is együtt jár. Gyerekek kicsit nehezebben illeszkednek be az iskolába, akár szorongást is átélhetnek, szóval hogy egyáltalán ez komolyan megnehezíti az életüket, meg a beilleszkedésüket. So dyslexia, or as we say in research, reading disorder, it's very common. So this means that 1 out of 10 people can have dyslexia, and also it's a genetic. So this means that if one person in your family has dyslexia, then a close person can also have it. So, for example, if a sibling has dyslexia, so this means that the other child, the other sibling, the chances are increased that they will have dyslexia. A diszlexia elég gyakori, kb. Minden 10 gyerekből egy mutatja ezeket a problémákat, és van egy családi vagy genetikai háttere is, szóval, hogy ahol megjelenik, ott a testvéreknek is nagy esélye van arra, hogy olvasási problémákkal rendelkeznek, illetve hogyha a szülők olvasási zavarra rendelkeznek, akkor a gyerekek is nagy eséllyel ilyenek lesznek, de nyilván nem biztos ez teljesen, de hogy van egy esély erre. Okay. So why are we using music instead of common standard speech therapy? So according to the literature, music can benefit speech and language disorders that are related to that, and according to the literature, children who play a musical instrument tend to be better at school, but they have a better school performance, and also their verbal language is better. Miért használunk zenét a diszlexia esetében? Ugye nagyon komoly kapcsolat van a zene és a nyelvi folyamatok között, és nagyon sok kutatás van arra, hogy a zenei tréningből profitálnak a diszlexiás vagy az olvasási nehézséggel rendelkező gyerekek, de általában azok a gyerekek, akik valamilyen hangszert tanulnak, azok úgy tűnik, hogy egy kicsit jobban teljesítenek az iskolában, és jobbak a nyelvi képességeik is. Also, if we want to talk about the brain, it's music and speech have they function very similarly. So this means that when you are listening to a song or when you're hearing someone talking, the function of the brain and the system, the mechanism is similar to when you hear music, for example. A zene és a beszéd az nagyon szorosan összekapcsolódik, és amikor az ember zenét hallgat, ott nagyon hasonló agyi rendszerek, meg
kognitív rendszerek működnek, mint akkor, amikor beszédet hallgatunk. Szóval nagyon sok ilyen kapcsolat van a két folyamat között. So there are many recent music training programs so far in other countries, and these programs are targeted on in children with reading difficulties or behavioral disabilities also, and they are very nice because you can use them in a creative way for the children. Instead of attending the standard speech therapy, which is more like stern and very strict sometimes. A zenei tréningnek több előnye is van, és többek között az, hogy nagyon erősen épít a gyerekek kreativitására, vagy nagyon erősen fejleszti a kreativitást is, és ahhoz képest, hogy egy ilyen szigorú beszéd terápiára vagy tréningekre járnának, a zenei tréning nyilván egy olyan dolog, amit sokkal jobban tudnak élvezni. So now I want to talk about our study with using the Rhythmus training. Also, I will talk about the Rhythmus itself a little later. So I wanted to say that we call it Rhythmus because it's the initials from Rhythmus, as Mozgás, and as Zene. Yes. Yes, from Hungarian. So we focused on Hungarian children from 8 to 11 years old with reading disorders. És ebben a tanulmányban, amit végeztünk az elmúlt évben, 8 és 8 és 11 éves gyerekeket vizsgáltunk, ők vettek részt ebben a Rhythmus zenei tréningben. So the study, how we're doing the experiments, has like 1 year timeline, and we start with what you see here, the electroencephalography, the EEG as we call it. So we use it in order to get the responses from the brain activity. Ez egy egyéves tanulmány volt, és ennek egy fontos része volt az, hogy az agyi elektromos folyamatokat is tanulmányozzuk a gyerekeknek ezekkel a elektródos apkákkal, amit so here you So here you can see some photos from our lab upstairs, and we do these experiments first. Then we take the children and we train them with the Rhythmus, and then after like 2 months we do these experiments again to see what are the effects after using the training. A vizsgálat során az történik, hogy lemérjük a gyerekeket ezzel az EEG technikával, utána részt vesznek a tréningben, és utána megint megmérjük az agyi működéseiket. So here, I don't know if it's seen very clearly, but this is the EEG recording. So you can see the brain responses, the waves, how we record the brain, and we take this and we do an average, as we say. We take all of them together, all the 64 electrodes, and we make some calculations, and we are left with this figure where you can see some activities. Ilyen ábrákat csinálunk az EEG elemzés során, tehát ez azt mutatja, hogy hogyan reagál az agy ezekre a különböző beszédhangokra, amiket bemutatunk a gyerekeknek, és akkor ilyen sok elemzési, matematikai elemzési lépésen keresztül jutunk oda, hogy látjuk azt, hogy az agyunk az hogyan reagált ezekre a hangokra. So now let's talk about the training. When we started creating this training, we wanted to really associate it with speech. And as you know, if you're familiar with music, music and speech share very similar elements. Kiinduló pontja a tréningnek az volt, hogy nagyon erős kapcsolatokat kerestünk a zene és a beszéd között. Ezek alapvetően nyilván önmaguktól is kapcsolódnak, de hogy ezekre próbáltunk ráerősíteni, ezekre a kapcsolatrendszerekre.
So for example, music and speeds have rhythm, there is intensity, how loud or soft a sound is, also tempo, and also melody and intonation in the speech. És akkor ilyeneket néztünk, mint a ritmus, az intenzitás, az intonáció, tempó, hát ez mind a kettőben, a zenében és a nyelvben is megtalálható. And we also have to underline that we took inspiration from the Kodai music pedagogy. We used nursery rhymes that the Kodai had created. Correct. Yeah. And also we used some some clinical concept from Guberina, who was a Croatian clinician who was working with children with dyslexia. Az ihlet, tehát hogy amit még beépítettünk ebbe a tréningbe, az a Kodály módszer, ami esetében főleg a Kodály által gyűjtött népdalokat vettük alapul, ezeket használtuk a hanganyagként, és egy horvátországi professzornak, Kuberinának a módszerét vettük még át, vagy az ő elgondolásait a nyelv meg a zene kapcsán. Okay, so the Rhythmos is consisted of 6 main activities. We have the matching activities, the nursery rhymes, the music shapes, rhythmic simulations, and music reading and writing. I won't be able to say all this, but just say 6 aktivitás típus van a tréningben. A zenei olvasás, a zenei írás, vannak gyerekdalok, ilyen összevetési aktivitások, zenei formák, illetve ilyen ritmus ismétlések, szimulációk. So the matching activity is when the music teacher sings or like I have to say first that in all the activities we train the 3 elements of music and speech: the intonation part, the intensity part, the pitch, and the rhythm. Minden egyes részben 3 elemet tréningezünk: az intenzitást, a pitch. What was it, intensity? Intense. Pitch and duration. Az intenzitást, a hangosságot és a időtartamot. Okay, and the matching activity is one of the simplest activities in the training, and the music teacher trains the children with all these 3 elements in each of the sessions. A matching, vagy ezek a összevetési feladatok, ezek a legegyszerűbbek. Minden egyes ilyen elemnél a zenetanár elénekel, vagy lejátszik egy darabot, és akkor a gyerekeknek ezt meg kell hasonlóan ismételniük. And in this activity, the music teacher sings a specific phrase, and the kid is expected to sing in the same pitch. Például énekel egy rövid dallamrészletet, és akkor ezt ugyanúgy vissza kell énekelni a gyerekeknek. And as I mentioned earlier, the nursery rhymes are children's songs that are collected by Kodai. És akkor vannak ezek a gyerekdalok, amik a Kodai gyűjteményekből származnak. And then we have the rhythmic simulations where we use instruments to create certain rhythmic phrases. És akkor vannak a ritmikai stimulációk, amikor hangszerekkel, ilyen ritmus hangszerekkel adják vissza a gyerekek a különböző ilyen ritmus elemeket vagy részleteket. And then we have the 3 most difficult activities, which are the music shapes, music reading and writing. És akkor a legbonyolultabbak ezek a zenei formák, a zenei írás és olvasás. Okay, and we will see them later because we will do them together. Ezeket majd bemutatjuk későbbiekben. Okay, so this is now yeah, so now we will play with rhythmus. És akkor most egy kicsit be is mutatnánk
ezeket az aktivitásokat. So when I created the PowerPoint, I was thinking that it might be very good for you to have like a short simulation of what the children have experienced, and then I will also show you a short video from our kids that they did the training. Hogy az előadás során egy kicsi ilyen szimulációt is bemutatunk, hogy egy kicsit mindenki átérezhesse, hogy ez milyen volt, és akkor egy videót is lejátszunk arról, hogy a gyerekek, akik a tréningben részt vettek, ők miket csináltak. Okay, just a moment, I want to make sure. Okay, so you say we will do this all these activities as if it was a session in the course of the training. Ezt úgy fogjuk csinálni, mint hogyha egy ilyen valódi alkalom lenne a tréning során. Okay, so I will start. I first of all, my apologies if I'm not very good because it wasn't me who did the training with the children. It was two music teachers that we hired. A tréninget két zenetanár csinálta, Marianna nem ő volt az, aki ezt végigvezette, és ő nem is zenetanár, de mindent megtesz, hogy megpróbálja ezt. Okay, so I will start playing a certain rhythm like that. And while I'm playing it, you will all, one by one, you will say this phrase. Sorry, it's in English, but we can also have it in Hungarian. Which phrase? My name is Mariana, for example. Hogy játszani fog egy ritmust, és akkor az lesz a feladat, hogy mindenki ismételje azt a mondatot, amit ő elmond. Okay, so I will start. My name is Mariana. My name is András. Okay. Dávid? My name is David. Good. Ritmus. It's good. It's fine. Flora? My name is Flora. My name is Csenge. Igen? My name is Eva. Okay. Do you also want to say? Okay, so this is something that we did, very small, but also more activities. But I just wanted, something short for you to see. So. Ilyenek voltak az elején, csak nyilván ez egy kicsit rövidebb, mint amit használunk, de ezek az ilyen bemelegítő aktivitások, mert nyilván most itt látszik is, hogy azért nem olyan egyszerű így elkezdeni egy ilyen foglalkozást. So then we have the matching activity, as I said, and now since I'm a little now shy to sing in front of you. No, we're not auditioning here. so I decided to have the intonation part. Most egy ilyen matching aktivitást fogunk megcsinálni, és nem fogunk énekelni, hanem a intonációs részt fogjuk meg kipróbálni. Okay, so we will have the very loud sound. It will be la, and this it's represented with this movement, body movement, like la. It's the big one. Hogy amikor most azt fogjuk csinálni, hogy ilyen kezünkkel mutatjuk, hogy mennyire hangosak ezek a hangok, és amikor ilyen nagyra nyitjuk, akkor a leghangosabb. And the very soft sound, the piano, as we say in the music, it's la. So the big is that la and la. És akkor lesz egy halk, azt pedig akkor így kell mutatni, és ez egy nagyon ilyen halk la. Yeah. Okay, so I will say this with combinations, and if you want, you can do okay. Marianna most ilyen ismételni fog ilyeneket, és akkor az a lényeg, hogy aki szeretne becsatlakozni, az they need to repeat what you Yes, with movements. Yeah. És akkor le kéne utánozni, amit ő mutat ezekkel a mozgásokkal. Do they also need to sing? No, I said I don't sing. No, but they... No, they don't. Just the movement. And you can also shout loud. Csak mutatni kell, nem muszáj kiabálni hozzá, de aki akar. Okay, should I do it then? Should I? Kezdhetjük? Yeah.
Okay. Okay, so la, good. La, 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 la. Ooh, you're very good. So this, imagine that this is done in a context that it's very quick, it's very fast, and children also have a lot of difficulties in repeating and also memorizing this thing. So it's very difficult for them. If, for example, it's very simple for you, it's very difficult for them to do. Gyerekeknek nyilván ez jóval nehezebb lesz, mert hogy nekik nehezebb ezeket megjegyezni, de pont ez a lényeg, hogy ezeket próbáljuk tréningezni. I have a question. Yes? Are there more intensity levels or is it just these very like big differences? Yeah, there is also the moderato, The metaphor. Yeah, but I didn't want to. Okay. Van olyan is, ami nem ilyen hangos, meg ilyen hangos, hanem kettő között. So now it's the nursery rhymes, but as we all know, we won't sing here, so we will see the video from the children. Szóval most jönnének a gyerekdalok, de most majd megígértük, hogy nem ének. Én biztos nem. Úgyhogy egy videót mutatunk be. Okay. Ettől viszont távolabb kell menned egymástól. Levi, gyere be, Miklós. Figyelj! Jó, akkor állod, de nekem teljesen mindegy, hogy ki vagy áll, de hagyd abba most már. Figyelj, csak a tapsot próbáljuk el. Fiú, indulj! Most összecsinálom, mert nem kettességben vagy. Szépen éneklünk! De jó, indul! De jó, jó! Gyűjtjük a rigót! Vígan maradság, élni de jó! De rigó! Gyűjtjük a rigót! Vígan maradós, de csuda jó! Egészen elvettem a szöveget. És akkor gyorsan megcsináljuk azt, amelyikbe tipettünk. Igen, éppen csak, hogy halljak, levegőben ide-oda kavarog a gerget, utána, ha mennél, sem erre, sem mennél, elvittem a testi szellőt, akár csak a bernyét. Okay, so this was it. So as you saw, the children were singing and they were doing certain body movements. So our aim is to okay, sorry, I forgot the translator. Ferenc, can you go? Sorry. The video was not showing on the stream, so Really? just I don't know, start. We cannot start from the beginning, but I don't want to. but it says live there. No, it's working. It's just the PowerPoint is not working. Oh, okay. Okay. So I was explaining the video that the children are singing and they simultaneously need to do some certain body movements. Igen, tehát nem csak énekelnek, hanem közben mindenféle ilyen test mozgásokat, meg hasonlást és ilyesmiket is kell csinálniuk hozzá. Okay. So now we will do a short demo of the rhythmic stimulations. Most a ritmus ismétlést fogjuk megnézni, hogy ez hogy néz ki.
So who wants to hold the stick? Yeah, because we have one pair. Me. Okay, Okay. here you are. Okay, so don't be too excited. It's not something. Okay. So I will clap a certain rhythm, and you have to use this. Yeah. So And repeat it. yes, you have to repeat it. Yes. Yes, that's good. Anyone else? Do you want to try? Alright. Okay. Okay. Okay, so we can move on. Jó, tehát így lesz ki a ritmus ismétlés. Menjünk tovább. Okay, so then we have the music shapes and the music reading. So for this activity, I will give you some things. So I think one person is downstairs. Could you? A következő, amit megnézünk, ezek a zenei formák. Thanks, fine. So I will. You can have all of you together, and you go, and also here. So. So in this, I'm sorry, I have also to take one. Hello. So you can see the syllables. A szótagokat lehet látni a Sorry, yes. So we created those in order to simulate the notes of music. A zenei hangokat szimuláljuk igazából ezekkel a szótagokkal, meg a formákkal. And you can also see that it's only 5 notes instead of 7. Csak 5 hang van a 7 helyett. Because we base all the training on the pentatonic scale. Hát ez a pentaton skálán alapulnak csak a tréningek. So this means that we have the representative pitch range with the notes. Az egész hangterjedelem, ez ugye ebből az 5 hangból fog összeállni. So you can see that we have these shapes which are colored differently. Vannak ezek a formák, amiknek különböző színeik vannak. And we tried to associate to have this simulation with the colors of the metallophone. Ugyanazok a színek vannak, mint amit ott a metallofonon is lehet látni. So this means that if I, for example, if I want to play this, I will do that. I will see the shapes, because the children are not looking. They're only seeing the shapes, and we treat them as if it were notes. Csak a szótagokat éneklik, és úgy kezeljük őket, mint hogy ezek zenei hangok lennének. And the music teacher would sing some syllables, and the children had to play the certain shapes. És akkor a zenetanár mondja ezeket a szótagokat, és a gyerekeknek pedig le kellett játszaniuk a metallofonon. So, okay, so now, you can give you a one of these.
Do you want to? Or? No, it's fine. Okay, okay, good. So you can look at the shapes and you can play the notes on the metallophone. Hogy mindenki próbálja ki, hogy lehet össze Na melyik? párosítani a papíron lévő formákat, vagy szótalokat és a metallofonnak a hangját. Ez a szín? Ez. Nézd a színeket, és az összeköszön. You okay? And I can also give you another exercise. Mindenki kap még egy feladatot. Már csak ötöt használni. Másik lapon. Hány van belőle? Kétszer a kéket. She's not here. Ah, okay. Yeah, I think she's on the street still. That's why she's coming. Okay. Sokkal szépen szólni, hogyha belecsapok. Ezt kell ajánlani. Very good toy. Okay, so now I can take this and I can give you this. No, actually you can take. I was thinking of how to do it, but if, for example, you look at the first paper that I gave you. Az első lapot nézzük. This paper. What színban. Yes. Where you can see all the Ahol az notes. összes hang látható. I will, for example, tell you a phrase of the syllables, and you will look here, and you can actually do another exercise. És akkor most az lenne, hogy Marianna fog mondani szótagokat. Okay, and these are actually this exercise is done with using this magnetic board, and we have these shapes, and the children have to put them in the correct order as the teacher has sung it, and then they have to repeat in the metallophone. Most már nagyon sok mindent kell csinálni. Van ez a mágneses tábla, erre fel lehet tenni ezeket a kis négyzeteket, amik az egyes hangokat jelzik, és ha ez megvan, akkor utána le is lehet játszani ezeket a hangokat a metallofonon. So for example, if I say la 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 lu, which one are they from the template that you had from the first? A la 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 lút kellene kirakni a színes kis négyzetekből. Ló. Nagyon is van. Lú? Yes. La 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 lút. Igen, ló. De olyan ló. You haven't given me the correct color. Yeah. sorry. You don't have. You also missing La la the lu. dark So, okay. Yes. Sorry. No problem. Okay. Here you are. And what? The red. Red. Yes. Oh, that's the red or Yeah. the orange? Yeah. Okay. Yeah. The orange. Is red. I see. Not a big difference. Ki kell rakni a lá 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 ló. Egy lá 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 ló. Na jó, meg. Jó csináltam. Meg azt még utána kell. And we can also try the. Shall we play?
Sorry? Shall we play that? Oh yeah, they can play. They're already playing. Játszol. Most le lehet játszani ezt a lálat. Ezt játszani, náluk játszani. Nem azt So when it's the loop, so C, is it all the same with C? Yeah, we're not using that. Oh, only okay, this. okay, okay, We okay. couldn't take it out. Yeah, okay. We left it. Oké? Okay, yes, and we can do the other one, the le, la, lu. Akkor most az legyen, hogy le, la, lu. most a lá, lu. Rak ki. Először. Két. Megfogom. Kérünk egyet. Kérünk egy kéket. I can give you more. Do you want another chord? It's okay. Lá, lu. I see it from. It's fine. I want everyone to have the real experience. Can we have another round? Yes, sure. Tessék, le. Lá, lu. Itt van. Lá, Ha nagyon hasonlít az időt, akkor sokat lu. És akkor most lejátszhatod. Te is lejátszhatod másik. Szerintem az egyel több le lett az elején. Sárga. Világos. Wow. Okay. So now we're done, but I have a closing. És akkor ezeket szerettük volna megmutatni, de van még egy záró tevékenység. Mindenki pakoljon rá mindent a szövőből. What color do you want? Melyik szeretnél? What's this one? Okay. You? Sorry. Okay. You did the sticks. Okay, so now, as we said with the kids, we're doing a little concert. Végezetül egy kis koncert fogunk adni. Nothing complicated, Semmi komplikált. just to have some fun and creativity. Csak hogy a végén egy kicsit elszórakoztassuk magunkat. So when I show each person, they hit. Well, do you know how to use it actually? Yes, exactly. Good. Yeah, so Mindenki tudja, hogy kell használni? Jó, próbáljuk ki, vagy tud mindenki hallgatni? okay, so Az is akkor az lesz, hogy a Marianna rámutat egy emberre, és akire rámutat, annak kell játszania az ütőjével. okay. Üssen adnak. Mind a ketten? The four. Minden. Okay, now. And now again, no? Mindenki egyszerűen. Good. And now you can play whatever you want. Lehet És játszani. most lehet játszani vele, igen. Just okay, yeah. Okay, and we also have a website for the training, Van egy website is a tréningnek. and it's rhythmosintervention.com. And we also we have a QR code there if you want to check it out.
And we will have updates, and we're planning when I'm finishing my dissertation to write a book about the intervention for other people to implement it. Meg lehet nézni a programot a websájton, ott van 2 QR kód, amit gondolnak, akkor meg be lehet olvasni, és megnézni, mi van rajtuk. És akkor Mariannának végül is egy következő terve, hogyha befejezte a PhD-jét, az, hogy ír egy könyvet, egy összefoglaló könyvet ebből a tréningből. És akkor ez hozzáférhető lesz mások számára is. Okay, so yes, thank you so much for coming. Köszönöm szépen. I hope you enjoyed it. And in the website we will upload more videos of the training to see the real session, how it is. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és akkor a weblapon még majd lehet a későbbiekben követni, hogy mik történtek, meg mik történnek, még fogunk további anyagokat is feltölteni. Ha esetleg van kérdése valakinek, akkor szívesen válaszolunk. And if you have any more questions, you can email me, like in the email that I sent. Yeah. So thank you so much again. Thank you. Köszönjük szépen. Hol nem írsz? I press escape now. Okay. My question would be, Yes. how do you join into such a session? So let's say I'm a musician.